Dear children, good morning to all. Today topic is in ninth standard science, especially in physics, motion. What is meant by motion and what are the types of motion? Difference between distance and displacement and difference between speed and velocity. What is known as acceleration and force? What are the types of force? After this completing lesson, student able to learn. These are all the concept. Let's we discuss one by one. The first one is called motion. See, list out the objects which are at rest and which are in motion. See, what do you mean rest? What do you mean as motion? An object does not change its position. This is known as rest. Okay. ஒரு பொருள் தன்னுடைய பொசிஷனை மாற்றிக்காமல் இருந்தால் அதான் ரெஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். See, when object has change in its position, this is called motion. அப்போ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டு அந்த பொசிஷனை மாற்றிக்குதோ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க மோஷன் சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸ் அண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். வாட் இஸ் மீன் பை டிஸ்டன்ஸ்? இப்போ டிஸ்டன்ஸ்னால் என்ன, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். லென்த் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் கவர்டு பை டூரிங் இட்ஸ் மோஷன், திஸ் இஸ் கால்டு டிஸ்டன்ஸ். அதாவது இப்போ லென்த்து எவ்வளோ தூரம் வந்து அந்த மோஷன் வந்து இருக்கோ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறாங்க டிஸ்டன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லென்த் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் ஹேஸ் கவர்டு டூரிங் இட்ஸ் மோஷன். ஒரு பொருள் அது போகக்கூடிய நீளம். ஓகே. அடுத்து வாட் இஸ் மீன் பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? சேஞ்ச் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஷார்ட்டஸ்ட் டூரேஷன் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ். அதாவது அந்த டூரேஷன் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ். ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த டூரேஷன், அந்த லென்த்தை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஸ்கூலுக்கு நேராக இப்படி சுற்றி கடைசியாக போய் ஸ்கூலுக்கு வந்துடும். இப்போ ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைன் இருந்தால் அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். த நெக்ஸ்ட் ஸ்பீடு, ரேட் ஆஃப் மோஷன் அட் விச் த ஆப்ஜெக்ட் மூவ், திஸ் இஸ் கால்டு ஸ்பீடு. ரேட் ஆஃப் மோஷன் தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்பீடு. தென் வாட் இஸ் வெலாசிட்டி? See, what is the distance between speed and velocity? Velocity-னா என்னன்னு பார்ப்போம். Speed an object in a particular direction, this is called velocity. இப்போ அந்த ஆப்ஜெக்டோடைய அந்த பர்டிகுலர் டைரெக்ஷன் தான், அந்த ஸ்பீடு தான் என்ன சொல்கிறாங்க வெலாசிட்டின்னு சொல்கிறோம். தென் நெக்ஸ்ட்டு ரிலேட்டட் அசிலரேட்டட் அண்ட் அன்அசிலரேட்டட் மோஷன். ரிலேட்டட் மோஷனுக்கு அக்ஸலரேஷன்னா என்ன? வாட் யூ மீன் அக்ஸலரேஷன்? Change in magnitude or direction of the velocity, this is called acceleration. அப்போ அந்த டைரக்ஷன் ஆஃப் வெலாசிட்டி தான் என்ன சொல்கிறாங்க நமக்கு அக்ஸலரேஷன் சொல்லுவாங்க. தென் நெக்ஸ்ட்டு டு deduce the equation of motion of an object from velocity in the time graph. அதாவது graphical representation of ஸ்ட்ரைட் லைன், எஸ்பெஷலி இன் கிராஃப் வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைனை வச்சு பேஸ் பண்ணுறோம். தென் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன். சர்க்குலர் மோஷனுடைய அந்த நேச்சரை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். தென் ஃபைனலி ஐடென்டிஃபை சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆர் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் ஃபோர்ஸ் இன் டே டு டே லைஃப்பில் அந்த சென்ட்ரிஃபிகேஷன் ஃபோர்ஸ்னால் சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் எந்த அளவுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். What do you mean centripetal force? Force which act on a body moving in a circular path and directed toward the center. This is called a centripetal force. Force which act on a body moving in a circular path and directed toward the center. Okay. Then next, what is centrifugal force? Force arises from a body
is inertia, which appear to act as an body moving in a circular path, and it's directed away from the center. இது மையத்தை நோக்கி மையத்தை விட்டு விலகி வந்துடுது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். Then these are all the aspect to learn, to discuss one by one. For start from motion to and type of motion and distance, displacement, speed, velocity, acceleration, and force. This may be centrifugal and centrifugal force. Finally gravity. Okay, இதை பற்றியெல்லாம் அந்த யூனிட்டில் பார்ப்போம்.